ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلاب سنة أولى متوسط عفوا أولى ثانوي. جبت لكم هذا نوع من أنواع امتحان مقترح. نوع ريبورت ماهوش بولوشن. كاين جماعة راهم في البولوشن وجماعة في الريبورت، لذلك درت نوع من الريبورت ونوع من البولوشن. واش راح نقول لكم؟ في النص هو نص مليح وفيه حوايج مليح، ولكن فيه اخطاء املائيه كثيره. وين نلقى خطا املائي نقول لكم ها هو خطا. كي نعود نقرا تبعوا معي. Do you want to be a better reader? Turn off. هذه turn off كتبت turn off the television. A recent study found that kids younger than 10 spend فيها about 2 hours a day watching TV. درك حين نهضروا على reading علاقتها حنلخص لكم نفهمكم. هذا النص يهضر على علاقة الأولاد اللي ما يتفرجوش، ركزوا معايا، اللي ما يتفرجوا التلفزيون قال لك من أقل من 6 سنين والتلفزيون ما يشعلش بزاف يكونوا صغار، تلقاهم يقراوا أكثر. والولاد اللي تلقاهم كيعودوا في السن من الثانيه، من سنه، من عمر الثانيه، عمر 2 سنوات حتى ل5 سنوات لا 6، وتكون العائله تحط بزاف التلفزيون وتفرج بزاف التلفزيون، تلقى عندهم كاباسيتي اوف ريدين ناقصه. لذلك هذه الدراسه اجريت باه يعرفوا الاولاد قداه يقراو وشو كيف ياثر. اذا واش قايلين؟ kids younger than 10 spend about 2 hours a day watching TV. قالك الاولاد اللي اقل من 12 سنه يقعدوا يتفرجوا ساعتين كل يوم تلفزيون. playing video games مش games or using computers. There is about the same amount of them they spend with the book. كيف نقولوا؟ كاين نفس العدد يقراو book. The study, which was released on Tuesday, includes more than 1000 parents. داروا دراسة ل1000 parents يسقسيهم على أولادهم of kids between the age، هنا between غلط الكتيبة ما فهمتش، the age of 4 and 10 years. Spending a lot of time in computer, watching TV or playing video games كان بالأ make بالأو it hard to get better reading. كل ما يكون الطفل يتفرج تلفزيون بزاف كل ما تنقص منه الرغبة في القراءة. Kids who live at homes where the TV is on، الناس الولاد اللي يعيشوا في الديار اللي التلفزيون شاعل فيه بزاف most of the time are less likely to be able to read by the age of 6. قالك اللي يعودوا يتفرجوا بزاف في التلفزيون هما صغار كي يوصلوا 6 سنين يعودوا مش مايلين بزاف القرايه ولا ما يقراوش بزاف. Reading is still popular though almost 80% of kids under the age of 6 are exposed to book. In fact, researchers say kids spend an average of 39 minutes غلطة في كتيبة a day with a book, and which is the average amount of time spent on front of TV or computer. About 2 hours and 22 minutes. معناتها الافريج انه واحد يقعد مع كتاب الاولاد كيعودوا صغار 49 دقيقه بدل انه كيتفرج التلفزيون يقعد ساعتين ونص. دونك تما تفرج التلفزيون غالب. Victoria Redhout, a research for a study, says كاينه دراسه تقول kids who watch TV as a computer and play video games will have an advantage in their lives. قالك اللي يتفرجوا صح ويخدموا بالكمبيوتر عندهم افونتاج في حياتهم. media can help them learning. الاتصالات هادو وسائل مواقع التواصل الاجتماعي وهادو حوايج تاع الاتصالات ممكن يساعدوك كيما التلفزيون جيمز هادو مثلا يهزوا لانجويج يتعلموا حوايج جدد. but there are disadvantages too. بصح كاينين disadvantages too. Dr. Henry Shapiro studies kids development and behaviors. هذا الدكتور هو يدرس سلوك الأطفال وتطورهم. He says reading, playing with toys القراءة والعب and talking with others is much better for kids learning than watching TV. إذن هو شي يفضل القراءة واللعب، يلعبوا بالحوايج ولا يهضروا مع الناس أحسن من إنه يتفرجوا تلفزيون. He also says there is a good side بالأو of TV. Computer and video games, kids are home safe, they are learning things. قال لك كي يقعدوا في الدار خير يتفرجوا التلفزيون ولا يقراوا كتب راهم سيف خير ما يخرجوا برا ويتعرضوا لحوايج خير. هذه دراسة عن كيفية جعل الطفل يقرأ أكثر أو يشاهد التلفزيون أكثر. Choose the correct answer. The text is taken from newspaper article or website article providing that reading is the best way to learn, providing that media are the best way. text from newspaper article. اوكي وعلى واه يحكي التكست تاعنا. اوكي واش بيا خرجت هنايا
providing that reading is best way to learn. Providing that reading is the best way to learn. الدراسة أحسن للتعلم. أنا true لا false. Children spend less time watching TV than reading. False. احنا قلنا الولاد يتفرجوا تلفزيون أكثر ما يقراوا. According to Readout, media has disadvantages only. False. الميديا ما عندهاش disadvantages. أو اللي عندها advantages و disadvantages. TV affects children reading habits. نعم صح. مشاهدة التلفاز affect هي تؤثر على الدراسة، طبيعة الدراسة. Dr. Shapiro is totally convinced that TV is bad. No ماهوش convinced totally باللي bad. دكتور شابيرو قال قالك تاني قالك there is a good side of TV computer. قادر يتفرج التلفزيون يقعد في الدار خير ما يخرج برا. It is false. Answer the following question according to the text. When was the case study released? حنايا وش كاتبين حنايا؟ released on Tuesday. Released on Tuesday. وين هي نحوسو هذه وين معناتها الزمن. Okay. How many parents were included on this case of study? دراسة study دراسة قدام parents قلنا 1000 Okay. What was the age of their children? The age of their children was from 4 to 10 years old. Kids between age of 4 and 10 years old. What is the effect of media on the children? The effect of media on children is they will be reading less. They read less. مش قلنا reading still popular on most. Close the book. It says that spend average can't make it hard better reading. Spending a lot of time on computer, TV, playing video games can make it hard صعب to get better reading. إذن تؤثر على القراءة. And now, in which paragraph is mentioned that reading much better for children than learning than watching TV? In which paragraph it is in here? وش قال؟ It says reading, playing with toys and making talking better for kids than learning than watching TV. هادو أحسن من اللي يتفرجوا تلفاز. The fifth paragraph كان نحسبوا paragraph أنا كل gap هي paragraph 1 2 3 4 5. وش عندنا تاني؟ عندنا they their شي على من يوليو they spend with the book. إذا هنا they على من تولي على kids يبقون مع التلفاز أكثر ما يبقون مع البوك. their lives. Victoria says kids who watch TV computer عندهم advantages في حياتهم. their lives هما kids أيضا. she adds اللي هي Victoria. وش عندنا تاني؟ وما بالك تحت 4 هي على 3 3 برضه. Okay, find the text words close in the meaning. سهلة أيضا. children هي شكون هي children بينكم kids. واش عندنا تاني؟ عندنا difficult اللي هي hard. هذا وين قريتها وقلت لكم صعب يا رب. hard. okay. عندنا complete the following. to hope verb هو تاعها hope. نحيو to book تحطوها غادي تكتب تزيدوا full. حنكتبها لكم بيدي full تولي hopeful. واش كيف تكتب HOPE بعد تكتبوا FUL اللي هو FUL. advice to advise to CE هذه ترجع SE ترجع SE to advise. ولا تكتب advised apologized. هنايا apology وهنايا verb to apologize. اوكي. عندنا report speech. ان كان report speech الدرس راه مشروح بدقة في القناة. حوسوا عليه وراجعوه لأنه يطيح. Dr. Shapiro says there is a good side of TV, computer and video games. Dr. Shapiro says kids are home safe, they are learning things. دوكا هو قاعد يهضر على الكيدز. واش نقولوا دكتور شابير ساد هنايا في ساز معناتها في البريزنت جعلت في الباست. المهم كي عاد حطونا هنايا ساد نقولوا دكتور شابير said there was a good side of TV, computer and video games. They were home, kids were home safe, they were learning things. كلش الباس يولي
present يولي past. اللي ما فهمش هادو يرجع للدرس. A researcher inquire what is the average amount of time spent in front of TV a computer. هنايا الواتيز واش نرجعو كي تعود وات نخدمو بالوات. هنا نزيدو that نقولو he said that there was a good site. وهنا نقولو كي تعود WH نخدمو بها بعد. The researcher inquired what the advantageous amount of spice spent in was ذا was اللي هي الأخرى لأن نرجعو الجملة تاعنا sujet والverb اللي هنا. Do you want to be a better reader. هنايا الدو تبداو بالدو كي نعدو نحذفها ونحط if. He asked me if me معناتها اليو هذه ترجع يسقساني أنا. He asked me if I wanted to be a better reader. He asked me if I wanted to be a better reader. اوكي هذه تولي present تولي past. نركز مع اللي ما هوش فاهم الدرس يرجع للشرح. ستريس حنا درنا هذا درس تاع ستريس. اللي ما هوش فاهم الدرس يرجع للستريس. درس محطوط في القناة. عندنا الكوميديان وعندنا بروفايبل وعندنا استراتيجيك وعندنا اوبريشن. هادو اللي خلصوا بالين والاول والايك والشن. واش قلنا نرجع للاخر ونحسب 1 سيلاب 2 سيلابز ونحط درك كوميديان تحط في الام. بروفايبل بيول هذه ما تحسبش اذا نحط في الف. بروفيربيال تحط في الفي معناتها نحسب 1 سيلاب 1 ثانيه من الاخر. ثانيه من الاخر. استراتيجيك جيك ما تحسبش تحط استراتيجيك اوبريشن نكتب ريشن نحسب 1 2 تحط في الري. اوكي الان عندنا واتشين دان و بيكتور يغطى الكتيبه تاعها و both. We can learn a lot from both books and television. However مكتوبة غلطة. however خلي هذا لوحدك شويك تكتبوه. هذا اللي طابيه هو حول ولا ما عرف عليه. I prefer watching television because it is more تخلص relaxing. Moreover يا حبيبي you have the sound and the picture تيجي لهنا which help you understand better. Therefore, I spend more time watching TV than reading books. Okay. عندنا هذا الريبورت سبيتش. أنا قلت لكم كيفاه ترجعوا. احنا عندنا هادو الأسئلة. Okay. نرجعهم حنايا نرجعهم ريبورت سبيتش. نكتب حنا هضرنا reading habits questionnaire. reading habits questionnaire نقولوا I decided to write a report about teenagers reading habits. I decided to write a report about reading habits about teenagers. Okay. تقولي I asked 68 boys and 35 girls informants. Their age was between 15 and 20. Their age was between 15 and 80. I asked them what is favorite reading. What was your favorite book? What was your favorite book? ولا what do you prefer to read? What do you prefer to read? نديروها في report space نقول what did you prefer to read? What you preferred to read. What you prefer to read خلينا نديروها في reported speech. Kind of newspaper magazine. What kind of newspaper magazine? هنا نديروها ذاخر. شوفوا معايا نعاودو نديروها في الذاخر خاطر حنايا حنديروها في الريبورت. شغل انا سقسيت مخلص وحنقول واش سقسيت. اوكي نبداو. تبعوا معايا الاولى نديروها كيما راهي. decided to do a questionnaire about reading habits teenagers. Okay نكتب I questioned number of informant. I questioned 68 boy and 34 girl. Okay their age was between 15 and 20 هكذا. ومن بعد ندير سؤال هنايا. I asked them سقسيتهم هما what they preferred to read. What they preferred to read. Okay تقولي they answered وتكتبي لها هذه المعلومات. they answered تكتبي لها المعلومات. ثاني سؤال kind of newspaper magazine. What kind of newspaper magazine they read. I asked them what kind of newspaper magazine they read. Okay ثالثة
ونقول سؤال they answered parts هادو تقدرون كيما راهم they answered ونذكر هادو المعلومات. boys and girls have the same reading habits. هنا ما عندهم زي بعدها نجاوب باش نقولوا I found in the end of this report I found that boys and girls doesn't have the same reading habits. هذه هي. اللي يحب يشوف الاخر اللي مداير زيو او عندي واحد محلول يشوف عليه او ريبورت او مكتوب امتحان ريبورت او مكتوب كتابة، يعني اللي ما عرفش يدير هذا خاطر كتبته درته بفمي يرجع للامتحان وكاين ريبورت واحد خلاف ويشوف كيفاه كتبته ويركز عليه. شكرا وتابع الى اللقاء.